Well, here we go again. Welcome back to yet another edition of Yoga for Small Spaces. I hope that everyone's had a good day today. Espero que todos habéis tenido un muy buen día, que estáis aguantando lo mejor posible, that you are doing the best you can given the circumstances. Hoy he tenido un día productivo. So I had a very productive day again today. I'm ever so happy. Hola Maria, namaste. I'm ever so happy because Sha Wellness keeps on sending really interesting projects my way. So today I was writing some stuff for our marketing department again about breathing, the importance. Hey, namaste. Estoy diciendo que estoy eternamente agradecida a Sha Wellness que sigue mandándome tareas, sobre todo para el departamento de marketing. Hoy estaba escribiendo sobre la respiración, la importancia de asentar una buena respiración, también de sanear la respiración. Además estaba escribiendo en español, que fue toda una aventura. Tuve que ponerme los cascos con los beats binaurales para concentrarme. Pero al final, sí, todo fluye, ¿no? Con un poco de paciencia y muchísima creatividad y, por supuesto, ¿no? La base de conocimiento que he desarrollado con tantos años. Así que... También es cierto que hoy he tenido, bueno, una mala noticia y una buena noticia, las dos relacionadas con coronavirus. Un amigo de un amigo que sí que ha tenido el virus, ha salido del hospital ayer, así que eso sí que es la buena noticia. Pero la noticia que sí que no es tan buena es que la madre de una amiga, de una señora madrileña, está ingresada con una neumonía muy grave, que no se sabe todavía si es coronavirus, pero lo cierto es que la señora está en muy grave estado. Entonces hoy voy a dedicar mi práctica a Cristina, una persona que conozco mucho, que es simpática, artística, también la madre de una gran amiga, la abuela de una niña preciosa, una niña de la edad de mi hija. Y vamos, yo creo que una de las cosas que más me ha movido adentro, ¿no? Es algunos comentarios que he visto de personas que como despersonifican las consecuencias de eso. De hecho, ayer estaba hablando con una amiga que le gustan mucho las teorías de conspiración, ¿no? Y está diciendo que este virus ha venido porque va a llevar a la gente que ya está enferma y que además los virus vienen porque las personas no se cuidan y tal. Y la verdad es que normalmente soy bastante tolerante con la gente. La persona puede pensar lo que quiere, pero la tuve que cortar y hacerle entender que son personas, cada persona que está muriéndose es un alma, es una persona que tiene familiares, que ha sido un niño en algún momento, un ser absolutamente inocente, y por lo bien o lo mal que llevamos o hemos llevado nuestras vidas, no merecemos que unas personas nos digan, bueno, que nuestras vidas no valen para nada o que es una consecuencia de tal. Eso no permito. Así que quiero dedicar la práctica hoy a Cristina. También espero que a pesar de todo lo que está pasando, que podemos encontrar unos momentos de felicidad, sobre todo empezando con la gratitud de estar aquí, de tener el tiempo, el espacio, aunque sea reducido, René, y la voluntad de hacer el yoga, de mover las energías, de unirnos a través de esta plataforma, de apoyarnos mutuamente. Así que un montón de gratitud os mando y espero que también lo sentís adentro de vosotros. So we're going to start our practice, although we've spoken of sad things, of people who
really have been suffering and are suffering, dedicating our practice today to Christina, my friend's mom. I want to say that bring some gratitude right here and now for being alive, for having the willpower, the hope and faith within yourself to get on your mat, even if your space is small, and to practice yoga. Yoga has answers for questions that we don't even ask. Siempre digo que yoga tiene respuestas a preguntas que ni siquiera sabemos preguntar. Hoy vamos a hacer una práctica de torsiones, ¿vale? Algunas de las vinyasas ya las personas que practican conmigo lo vais a conocer. So some of the vinyasas my regular students will already know. And let's get started. So let's just bring our attention right into the here and now. Llevamos nuestra atención al aquí y ahora. Soltamos cualquier pensamiento negativo, destructivo que puede habernos quedado después de este día. So we just let go of any hurtful or negative thought that could have stuck to us over the course of the day. We mentally forgive any person or situation that may have perturbed us. Perdonamos mentalmente a cualquier persona o situación que podría habernos perturbado durante el día. Inspirando gratitud, expirando miedo. Inhaling gratitude, exhaling fear. Empezamos a sentir el cuerpo relajándose. We start to feel the body relaxing. We relax our shoulders, relajamos los hombros. We relax the jaw, relajamos la mandíbula. We relax the eyes, relajamos los ojos. Y nos ponemos en la histeria para empezar con algunas posturas. So we'll come down onto our mats and start with a few poses. So we start in a squat. Empezamos en una sentadilla, las manos un poquito extendidas delante del cuerpo, so the hands are a little bit in front of the body. And we're just going to inhale and lift up our bum. Inspiramos, levantamos los glúteos, and we exhale back down. Just starting to get the muscles working. Empezamos a llamar un poquito a los músculos. Inspirando, subimos y expirando, bajamos. Así sin nada más. Don't need to do anything else. Just in and out, up and down. You can always modify the squat. You can always lift your heels. Siempre puedes modificar las sentadillas. Siempre puedes subir los talones si te hace falta. Bien, y aquí vamos a quedarnos con las piernas lo más extendidas posibles y el peso, llevando el peso un poco hacia adelante. So we're bringing the weight a little forward onto our hands. And vamos a caminar un poquito las rodillas. So we're just going to walk the knees a little bit. Keep your breath nice and long and smooth. Manteniendo la respiración lenta, suave. Siempre por la nariz, always in and out through your nose.
We'll straighten both legs and stay there for a few breaths. Estiramos las dos piernas, lo que puedes, y quedamos ahí unas respiraciones. Ahora vamos a llevar una mano detrás de la cabeza, lo apoyamos en el cráneo. So we put the hand on the back of the head. La rodilla opuesta está un poquito doblada, so we bend the opposite knee. And we turn and look up and back. Giramos para mirar hacia atrás y arriba. Apóyate la cabeza con la mano. Sujétala. So hold your head with your hand. Cradle it. Don't get any tension in your neck. No deja que la tensión se acumula en el cuello. Quieres sentir que la respiración sigue libre. You want to feel your breath is nice and free. And exhale down, expiramos para bajar. Y hacemos lo mismo del otro lado. So we're going to do the exact same thing on the other side. Inhaling to turn, inspirando para girar y respiramos. And we exhale down, expiramos para bajar. Y vamos a ponernos en el toe stand. Así que estamos sobre los dedos, los talones levantados, las piernas en una buena flexión. Puedes separar los pies un poquito más o incluso apoyar un poco los talones con la esterilla, un cojín. So you can always put a little prop under your heels, or you can separate your feet a little bit more. Just nice, long, slow, deep breath. Una respiración lenta y honda. And we're going to inhale the arms up. Tomamos aire para subir los brazos. And we're just going to exhale the two hands down to the floor on one side. Expirando, bajamos las dos manos al suelo en un lado. And get ready to move. Nos preparamos a cambiar de lado. Inhale up, tomamos aire para subir. And we exhale down to the other side. Expiramos hacia el otro lado. Respiramos. And inhale to come back to the center, and we're actually going to stand up. Well, semi-stand up. I'm really trying to keep these practices as small as possible. So again, we're just going to come into this sort of position, just sort of maybe shake your legs out a little bit after the squat. Igual tienes que sacudir un poquito las piernas después de esta sentadita.
Y las manos se juntan justo, bueno, más o menos formando un triángulo con los pies, un triángulo igual de cada lado. So we make an equilateral triangle with the hands and the feet. Okay, and we're going to inhale and lift one hand up and place it just on the sacrum. La mano va al sacro. Y miramos detrás del hombro, so look behind the shoulder and breathe. So we're just easing into these twisting postures, nice and gently. Vamos suavemente a estas posturas de torsión. Estiramos los pulmones, so we stretch the lungs. And we inhale to lift up the arm, tomamos aire para subir el brazo. We exhale to bring the hand down, expiramos para bajar la mano. We inhale to turn to the other side, tomamos aire y pasamos al otro lado. La mano in the sacros, the hand on the sacrum. Feel the warmth of your own hand. Observa el calor de tu propia mano. Qué delicia, qué riqueza. And then we inhale the hand up, tomamos aire para subir la mano. And we exhale down. Just let the head hang, let the elbows pull you sort of down. Deja que los codos te tiran hacia abajo, la cabeza colgando. And then we just slowly come down to our mats in a kneeling position. Nos ponemos de rodillas. Como siempre, siempre, siempre. ¿Acaso hay alguien nuevo? Just in case there's anyone new today, you can fold your mat and put your knees on it. So you get a double or triple mat under your knees. You always have to protect your knees. Tienes que proteger las rodillas. Okay. La posición de partida. So this is our starting pose. And we're going to inhale and bring the arms up and trace a big circle. And then we exhale and we come back down. We're going to go to the other side. Vamos al otro lado. And that's our vinyasa. That's what we're going to do. Así es como lo vamos a hacer. Voy a proponer que pensáis en una bola de alegría, cálido como el sol. So just think about a big ball of joy, as warm as the sun. And every time you come up, and every time you come down. Yeah? Aquí al amanecer, hear the sunrise. Aquí al atardecer, hear the sunset. Send some healing energy to Cristina. Mandamos energía sanadora a Cristina.
No nos olvidamos tampoco de Lara, ahí en Londres. Let's not forget about Lara in London. Stretch your lungs, estira los pulmones. Última vez, this is the last time on either side. Una vez más de cada lado. Ok, super. Una pequeña contrapostura, so do a little counter pose, knees a little bit wide, hands on the sacrum, nice straight back, and breathe, la espalda recta, respiramos. Acuérdate siempre que la función de la contrapostura es quitar las tensiones que se pueden acumular en la postura anterior. Así que el espíritu de la contrapostura es suavidad, descanso. Y vamos a seguir trabajando. So, we're going to come down and stretch one leg out to the side. Vamos a bajar y tenemos una pierna estirada hacia el lado. Y caminamos las manos y ponemos una mano detrás y otra mano delante. ¿Ok? Y miramos hacia el pie o hacia la rodilla. So you got one hand behind your outstretched leg, one hand in front, and you're looking down to the foot or the knee and breathe. Haciendo fuerza con la rodilla de atrás. La rodilla doblada está en el suelo. So press down into the floor with your back knee. Muy bien. So we walk forward, caminamos hacia adelante, recogemos la rodilla y estiramos la otra pierna. So we stretch the other leg and off we go to the other side. Vamos al otro lado y mirando el pie, haciendo fuerza con la rodilla. So pressing the knee in, look down to the foot, breathe. And we come forward, volvemos adelante, nos ponemos de cuatro patas, all fours, exhale down, inspira bajar la cabeza, inspira cuatro patas, inhale all fours, exhale feet on the ground, los pies al suelo, al expirar, pero cabeza abajo, the downward dog. Inhale the knees back down to the floor. Inspira las rodillas al suelo. Exhale to sit down on the heels. Siéntate en los talones. Y así tal cual vamos repitiendo. So we just keep doing the same thing. Remember, it's the exhale to come into the downward dog. Es la expiración para bajar pero cabeza abajo.
I just love this vinyasa. Yo adoro esta vinyasa. Ok, aquí vamos a quedarnos en el pelo cabeza abajo. So now we're going to stay in the downward dog. Up we come and breathe. Respiramos. Inspirando, levantamos un pie, so we inhale to lift up the foot, and we exhale to step it forward. Expiramos para dar un gran paso hacia adelante. Quedamos ahí respirando, we breathe. Bajamos la rodilla de la pierna de atrás, we bring the back knee down, lift up a little bit. We put opposite elbow to the knee, ponemos el codo opuesto en la rodilla. Juntamos las manos, join the hands, look up and behind, mira hacia arriba y atrás, respira. Tomamos aire, we breathe in, and exhaling, we turn, bring the hands down, expirando, miramos delante, bajamos las manos, y el pie va atrás. We come back into the downward dog. Breathe. Okay. Inspirando, subimos el otro pie. So we inhale to lift up the other foot. And we exhale to take a big step forward. Respirando, un gran paso hacia adelante. Respiramos, we breathe. And we bring the back knee down, bajamos la rodilla de atrás. Llevamos el codo opuesto a la rodilla. We take the opposite elbow over to the knee. Join the hands junto a las manos y mira detrás y arriba, look behind and up. Breathe. And we inhale and exhaling, we come back to the downward dog. Estirando, volvemos al pelo cabeza abajo. Aquí caminamos un poquito, pedaleando los pies. We walk a little bit, pedaling the feet. Getting kinks out, quitando cualquier tensión. And then we inhale and we bring the knees down, tomando aire, bajamos las rodillas,
And we exhale down to the child's pose. Expiramos a la postura del niño. Respiramos. Breathe. Y cuando nos apetece, when we feel like it, we walk both hands over to one side. Caminamos con las dos manos hacia un lado. And head down, la cabeza abajo, y respiramos. We breathe. And move the hands over to the other side. Vamos al otro lado. Hacemos lo mismo. We do the same. Head down, la cabeza abajo. I just love the feeling of how the breath moves me up and down in this pose. Me encanta la sensación de cómo la respiración me sube y me baja. But all good things have to come to an end. And so we come out of the pose and lie down on our backs. Nos tumbamos boca arriba. Vamos a empezar con nuestra querida Apanasana. So we do Apanasana, lying on the back, tumbados de espaldas, las manos sobre las rodillas, pies en paralelo, sin cruzar, so don't cross your feet. Coge la mula banda, expira, acercando las rodillas al pecho, so you exhale and you bring the knees to the chest, and you inhale. Push the knees away. Stop when the arms are extended. Para cuando se extienden del todo los brazos. No sueltas las rodillas. Don't let go of the knees. Y aquí quedamos con las rodillas hacia adentro, unas respiraciones, abrazando las rodillas. So hug your knees. Stay here for a few breaths. Again, really feel how your breath moves you, how your lungs go up and down, pushing against your legs. Siente como la respiración te hace mover, empujando las costillas contra los muslos. Muy bien.
Bien, bajamos los pies, you bring the feet down, separándonos lo ancho de las caderas, we separate the feet just to get width, and then we inhale to lift up the hips, tomamos aire para levantar las caderas y respiramos ahí. Breathe. Watch your body moving with the breath. Observa el movimiento de tu cuerpo con la respiración. And we slowly exhale the body down, bajamos lentamente, expulsando el aire, el tronco al suelo. Volvemos a subir los pies, pero ahora cruzamos las rodillas. So we lift the feet again and cross the knees. Hold your knees, aguanta las rodillas, respira. Vale, en un momento vamos a bajar las rodillas. In a moment we're going to take the knees down to the floor. Yo tengo la rodilla derecha encima, entonces voy a bajar a la izquierda. So I have the right knee on the top, so I'm going to take my legs over to the left. So I carefully take my legs over, con cuidado, bajo las piernas al suelo y luego cuando estoy cómoda, abro un poquito hacia la derecha. So when my legs are comfortably on the floor, I then turn and open towards the right and breathe. And then I come and lie on my side and I use my hands and help myself to roll onto the back. Uso las manos para ayudarme a volver a tumbarme boca arriba. Ahora cambio las piernas. Ahora tengo la pierna izquierda delante. So I cross my knees the other way. Now I've got the left knee in front and I breathe. Stretch the lungs, estira los pulmones. Haz unas respiraciones a la vez amplias, pero suaves. So they need to be big, but smooth breaths. La respiración tiene que ser como la seda. Breath needs to be like silk.
And now I take my knees down to the mat on the right. Ahora voy a bajar las rodillas al suelo. Una vez que me encuentro ahí cómoda, so once I'm comfortable there, I open up to the opposite side. Me abro hacia el lado opuesto y aquí me quedo respirando. I feel my breath traveling all the way up and down the side of my body. Siento la respiración moviéndose para arriba, para abajo, todo el costado de mi cuerpo. Vuelvo a dar las gracias por mi vida, por mi cuerpo, por mi salud. I remember to feel thankful again for my body, my health. And then I just come and lie on my side. Me tumbo recostado. Vuelvo a tumbarme boca arriba. I come back, lying on my back, and I just get my hands under my hips. Pongo las manos detrás de las caderas y subo los pies al cielo. So I bring my feet up to the sky. And I breathe. In this pose, I always press my head a little into the floor. En esta postura siempre hago un poco de fuerza con la cabeza hacia abajo. Ya vamos a las penúltimas posturas. We're coming to the last poses. So I'm going to bend my left leg and bring the foot to the floor. Voy a bajar el pie izquierdo al suelo. Y quito la mano izquierda de debajo para coger el pie o la pierna derecha. So I use my left hand to grab my right foot or leg, and then I just bring that stretched leg out to the side. Now I know that those of you who are in really small spaces, this won't be possible. Si estás en un espacio realmente pequeñito, por supuesto, doble la rodilla, bend your knee. And I come back onto my back. Vuelvo a tumbarme, las manos debajo de las nalgas. So your hands under your bum, feet up, pies en el aire. La respiración lenta y honda, moviendo la espalda, las costillas. Feel your breath in your back. And then I'm going to bend my right knee and bring the foot to the floor. Voy a doblar la rodilla derecha, bajo el pie al suelo, cojo el pie con la mano opuesta, so I grab the foot with my opposite hand, and I come down to the side. I almost don't have space to do this on my backside. Casi me falta espacio para esto. Respiro.
And I come back onto my back and I come into the happy baby pose. Voy a la postura del niño feliz. Cojo los dedos con las manos. Me doy un pequeño masajito. So I give myself a little massage, just rolling side to side. You can bring your knees down one at a time or both. And just really enjoy yourself. Disfruta del movimiento. Siéntate libre, liberado, liberada. So feel free, freed. Okay. Y vamos a rodar un poquito sobre la espalda. So you roll a little on the back. Just be very careful. Siempre con mucho cuidado. It feels good, but we have to be careful. And we'll roll to a sitting position. Vamos a subirnos a una posición sentada. Y casi ha llegado la última parte de la práctica. So we're almost here at the last part of the practice. Yo sé que María te tienes que marchar dentro de poco. I know that Maria needs to go, so we're just going to remember the two people that we started at the beginning. Vamos a recordarnos de los nombres, Lara, Cristina. Y vamos a hacer una respiración cuadrada. So we're going to do a square breath. And all that means is that you inhale counting 1, 2, 3, 4. You hold 1, 2, 3, 4. You exhale 1, 2, 3, 4. And you hold 1, 2, 3, 4. Just like that. We're going to do 8 breaths. Vamos a hacer 8 respiraciones así. Just find your own pace. Whenever you're ready, go for it. Cuando estás pronto o pronta, empieza. In 4, retiene 4, ex 4, retiene 4. And as you finish your practice, cuando que vayáis terminando vuestra práctica, junta las manos, join the hands in front of your heart, delante del corazón. Imagina la respiración subiendo y bajando, subiendo y bajando por la columna vertebral.
Do you feel your breath moving up and down your spinal column? You feel deep thanks and joy for your own life. Sientes una profunda gratitud y alegría por tu propia vida, por el milagro de tu existencia, for the miracle of your existence. Adiós, María, buenas noches. Y luego vamos a terminar nuestra práctica con un pequeño desafío. So we're going to do a little challenge for the end of our practice. We've done a bunch of torsions. Hemos hecho una serie de torsiones. Las torsiones por su naturaleza son posturas asimétricas. So these are asymmetric postures. So I want to see if you can tap your head and rub your belly. This is very good for the hemispheres of the brain. Can you change hands? It's gotta be done, right? Change your direction of your hand. Cambia la dirección sentido de la vuelta de la mano. Okay. And then take a moment, just rub your hands together, frotando las manos. Tomamos aire, we breathe in. And as we breathe out, we cover our thymus, tapamos el timo con las manos. Om Hridaye Namaha. Om Hridaye Namaha. Om Hridaye Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Peace Peace Peace. And with that, we feel the beautiful lotus flower of deep inner peace blossoming inside of us. Sentimos la flor de loto, esa preciosa flor de paz interna, floreciendo adentro de nosotros. Os doy las gracias. I say thanks for joining me, and I'll see you tomorrow at 7 o'clock. Hasta mañana a las 7. Namaste.